the frozen pond. I looked out the window and watched the falling snow drift through the air, remembering the times when I was a kid, making snowmen and having snowball fights. If only life was like that now, I thought to myself. Now I can't do any of that. I'd like to say maturity was for fools, and that you can still be mature when doing fun stuff. But it's not like I'm not mature. I could go out there anytime I want, but I'm just so worried about what other people would think. People say not to do that. To focus on what you find fun. Climbing trees in the spring and summer. Making leaf piles in the fall, just to jump in them when you finish. As a kid it all seems so natural. Sometimes I wonder if other people felt this way, even the rich, first-class jerks. If they wanted to bolt out the door to catch snowflakes on their tongues. I heard barking behind me and turned to find Lindsay, my dog, running up to me. Of course, I whispered. You want to go for a walk? I put on a thick winter coat. A pair of black gloves, fleece pants and boots that stretched halfway up to my knees. I then walked into the garage, grabbed Lindsay's blue and gray leash, and strapped it onto her. We set off, the white flakes dancing around us. And not far in, a car pulled up on the street beside us. I instantly recognized it and wished I could run, but that would make this moment even worse. Thomas stepped out of the driver's seat, and I knew I had to suffer another awkward conversation with my separated husband. Crystal, why are you out so far? He asked, stepping toward me. Why don't you walk that dog, like, around the block? It's not just about her, I reminded him, smoothing my long caramel brown hair. Isn't this snow such a, well, sight? It was hard coming up with maturish words with Thomas. Meh, I've seen better. Hey, do you wanna hit a few clubs tonight? Isn't that when the annual ice skating contest will happen? I immediately regretted that question, knowing what Thomas would ask. You go to the ice skating competition? Isn't that where adults perform for the little kids? Crystal, we're 31. Come to the clubs with me. You can't tell me what to do. I walked away, holding onto Lindsay's leash as I trudged through the snow. Thomas still drove after me, so I went down a path off of the sidewalk and stepped through a huge puddle on the ground, too big to avoid. No way was he going to chase after me when he saw it. It wasn't long until the path led back into a street. Back into reality. To my left was the pond, so I headed that way, keeping my eyes on the road for Thomas's car. The pond was huge. If it were any bigger, it probably would be classified as a lake. And today it was frozen over. It was shallow, maybe a foot deep, and the ice arena in town was still under construction. So we used this very pond for the ice skating contest. I sat down in the tall grass beside it with Lindsay beside me and looked at my reflection through the ice, wishing I could travel back in time to when I was a kid. When I'd have no problem putting on my skates and sliding across the ice, falling every 10 seconds but not caring. Someone came up behind me, and I turned to find a tall man with long brown hair, olive skin and a smiling face, about my age. He wriggled his arms out of his orange backpack, unzipped it and took out a helmet and a pair of ice skates. He put them both on and stepped onto the ice. I watched as he skated around the pond, with a series of jumps, spins and turns so sharp they could have cut into my skin, biting their way into my heart. I loved this man. More than I ever loved Thomas. No, there was no way this could happen. Not without cheating on Thomas, or breaking up with him. But I couldn't do that. Could I? Hey, the man came up to me after about 30 minutes of skating. You've been sitting there for a while. Are you okay? Yeah, I whispered. Okay, cool. I'm August, by the way. Crystal. I got up and we shook hands. So, I take it you're a fan? Of skating? He nodded. I'm practicing for the competition tonight. What about you? I laughed. No, I just like to watch the competition each year. I'm a disaster at ice skating. Oh, well, your dog seems really cold. Maybe you should take him home? When I looked at Lindsay, I realized that he was right. She was shaking so hard and so fast there might as well have been an earthquake within her. Here's my number. You can call me if you want, and I'll be rooting for you tonight. I took a piece of paper out of my pocket and tore a strip out. August gave me a pen and I bent down, writing 464-376-2838 on the sheet and giving it to him. Then I took Lindsay and headed back home. August didn't call me that day, but Thomas did.
When I picked up my phone and heard him talking, I immediately started coughing and hacking. Are you okay? He asked me, offering the most consideration in the last month. Ao đóng băng tôi nhìn ra cửa sổ và nhìn tuyết rơi trôi trong không khí, nhớ lại những lần tôi còn nhỏ, làm người tuyết và đánh bóng tuyết. Giá như bây giờ cuộc sống như vậy, tôi tự nghĩ. Bây giờ tôi không thể làm bất kỳ điều đó. Tôi muốn nói rằng sự trưởng thành dành cho những kẻ ngu ngốc và bạn vẫn có thể trưởng thành khi làm những điều thú vị. Nhưng không phải là tôi chưa trưởng thành. Tôi có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng tôi chỉ lo lắng về những gì người khác sẽ nghĩ. Người ta nói đừng làm vậy, hãy tập trung vào những gì bạn thấy vui. Leo cây vào mùa xuân và mùa hè, làm đống lá vào mùa thu, chỉ để nhảy vào chúng khi bạn hoàn thành. Khi còn là một đứa trẻ, tất cả dường như rất tự nhiên. Đôi khi tôi tự hỏi liệu những người khác có cảm thấy như vậy không? Ngay cả những người giàu có, hạng nhất cũng vậy, nếu họ muốn lao ra khỏi cửa để hứng những bông tuyết trên lưỡi. Tôi nghe thấy tiếng sủa phía sau và quay lại thì thấy Lindsay, con chó của tôi, đang chạy đến chỗ tôi. Tất nhiên, tôi thì thầm, bạn muốn đi dạo, tôi mặc một chiếc áo khoác dày mùa đông, một đôi găng tay đen, quần lông cừu và đôi ủng dài đến đầu gối. Sau đó, tôi bước vào nhà để xe, nắm lấy dây xích màu xanh và xám của Lindsay, và buộc nó vào người cô ấy. Chúng tôi khởi hành, những bông trắng nhảy múa xung quanh chúng tôi. Và cách đó không xa, một chiếc xe hơi tấp vào đường bên cạnh chúng tôi. Tôi ngay lập tức nhận ra nó và ước mình có thể chạy, nhưng điều đó sẽ khiến khoảnh khắc này thậm chí còn tồi tệ hơn. Thomas bước ra khỏi ghế lái, và tôi biết mình phải trải qua một cuộc trò chuyện khó xử khác với người chồng đã ly thân của mình. Crystal, tại sao bạn lại đi xa như vậy? Anh hỏi, bước về phía tôi. Tại sao bạn không dắt con chó đó đi dạo quanh khu nhà? Đó không chỉ là về cô ấy, tôi nhắc anh ấy, vuốt mái tóc dài màu nâu caramel của mình. Không phải tuyết này là một cảnh tượng sao? Thật khó để nói ra những từ ngữ thô thiển với Thomas. Mẹ, tôi đã thấy tốt hơn. Này, bạn có muốn đánh vài câu lạc bộ tối nay không? Đó chẳng phải là khi cuộc thi trượt băng hàng năm sẽ diễn ra sao? Tôi ngay lập tức hối hận về câu hỏi đó, biết Thomas sẽ hỏi gì. Bạn đi thi trượt băng, đó không phải là nơi người lớn biểu diễn cho trẻ nhỏ sao? Crystal, chúng ta 31 tuổi, hãy đến các câu lạc bộ với tôi, bạn không thể cho tôi biết phải làm gì. Tôi bước đi, giữ chặt dây xích của Lindsay khi lê bước trên tuyết. Thomas vẫn lái xe đuổi theo tôi, vì vậy tôi đi xuống một con đường lệch khỏi vỉa hè và bước qua một vũng nước lớn trên mặt đất quá lớn để tránh. Không đời nào anh ta đuổi theo tôi khi anh ta nhìn thấy nó. Không lâu nữa cho đến khi con đường dẫn trở lại thành phố, trở lại hiện thực. Bên trái của tôi là cái ao, vì vậy tôi đi về hướng đó, để mắt đến con đường dành cho xe của Thomas. Cái ao rất lớn, nếu nó lớn hơn nữa, nó có lẽ sẽ được xếp vào loại hồ. Và hôm nay nó đã bị đóng băng kết thúc, nó nông có thể sâu 1 mét và đấu trường băng trong thị trấn vẫn đang được xây dựng. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng chính cái ao này cho cuộc thi trượt băng. Tôi ngồi xuống bãi cỏ cao bên cạnh nó với Lindsay bên cạnh và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp băng. Ước gì tôi có thể du hành ngược thời gian về thời còn bé. Khi tôi không gặp vấn đề gì khi mang giày vào và trượt trên mặt băng, cứ 10 giây lại rơi xuống nhưng không quan tâm. Có người đi tới sau lưng tôi, và tôi quay lại thì thấy một người đàn ông cao với mái tóc dài màu nâu, nước da ô liu và khuôn mặt tươi cười, trạc tuổi tôi. Anh luồn cánh tay ra khỏi chiếc ba lô màu cam, mở khóa và lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm và một đôi giày trượt băng. Anh ấy mặc cả hai vào và bước lên băng. Tôi quan sát khi anh ấy trượt băng quanh ao, với một loạt các cú nhảy, xoay và quay sắc bén đến mức chúng có thể cắt vào da tôi, cắn vào tim tôi. Tôi yêu người đàn ông này, hơn cả những gì tôi đã từng yêu Thomas. Không thể nào điều này có thể xảy ra, không phải không lừa dối Thomas, hoặc, hay là chia tay với anh ấy, nhưng tôi không thể làm điều đó. Tôi có thể, này, người đàn ông đến với tôi sau khoảng 30 phút trượt băng. Bạn đã ngồi ở đó một lúc, bạn có ổn không? Tôi thì thầm. Được, tuyệt đấy, nhân tiện tôi là August, pha lê, tôi đứng dậy và chúng tôi bắt tay nhau. Vậy, tôi hiểu bạn là một người hâm mộ của trượt băng. Anh ta gật đầu, tôi đang luyện tập cho cuộc thi tối nay. Thế còn bạn, tôi bật cười, không, tôi chỉ thích xem cuộc thi mỗi năm. Tôi là một thảm họa khi trượt băng. Ồ chà, con chó của bạn có vẻ rất lạnh. Có lẽ bạn nên đưa anh ấy về nhà. Khi tôi nhìn Lindsay, tôi nhận ra rằng anh ấy đã đúng. Cô ấy đang run rẩy quá mạnh và quá nhanh, có thể đã có một trận động đất xảy ra trong cô ấy. Đây là số của tôi. Bạn có thể gọi cho tôi nếu bạn muốn và tôi sẽ hỗ trợ bạn tối nay. Tôi lấy một tờ giấy trong túi ra và xé một dải ra. August đưa cho tôi một cây bút và tôi cúi xuống, viết số 464-376-2838 trên tờ giấy và đưa nó cho anh ấy.
Sau đó, tôi đưa Lindsay và trở về nhà. August đã không gọi cho tôi vào ngày hôm đó, nhưng Thomas thì có. Khi tôi nhấc điện thoại lên và nghe anh ấy nói, tôi ngay lập tức bắt đầu ho và hách. Bạn có ổn không? Anh ấy hỏi tôi, đề nghị cân nhắc nhiều nhất trong tháng qua. Bạn có vẻ